You started 4 years ago, and how did the idea of the Challenger come up? How did that? It's probably after about a year of baking. I just, I'd Googled a million times trying to find a pan for baking. I tried the little tiny Lodge pan, and it's just, you only can make little tiny loaves. Yeah. And then I think I graduated to a really deep Dutch oven. And, then I'm always trying to make sure I don't burn myself. Or, you got to lower it down with a piece of parchment paper. Yeah. So then I moved to what I made pizza on, which was a baking stone and then a baking steel. But then in there, you have to then try to figure out how to get steam into your oven, and Home's ovens are really designed to vent steam. And so I broke my oven twice. So the second time, the guy said, Jim, if you keep doing this, we're gonna have to replace the whole inside of your oven. And sometime right around then, tell me if I'm talking too much since you're gonna translate. No, I'm writing it down. I'm writing it down. Okay. So, yeah. So right around then, I met a woman on Instagram. She's at House Copper, and she made copper cookware out of her garage. She's really a cool craftsman named Sarah Diamond. So I started talking to her about cooking and her cookware, and I noticed on her website she had made a cast iron skillet. So we started messaging back and forth, and I'm, how did you make the skillet? I said, I have this idea for a much bigger pan for baking bread. So she really taught me all about cast iron. She hooked me up with her product designer and the foundry that made her pans. And I was kind of off to the races, but I was never thinking it'd be a business. I was making some for me, and I was going to give some to some of my friends and sell enough to make my money back. So I made 10 of a prototype, not the Challenger the way it is today. And everybody on Instagram just loved it. The bakers that had it started posting about it. And I had like 50 emails and 100 emails, and it was like 300 or 400 or 500 emails. And I looked at my wife, Lisa, one day, and I said, we got to be a business. We thought we just sell pans out of our kitchen. Everybody had the same frustration as me. Everything that you bake in today is a hack. It wasn't designed for bread. And I just didn't really, I know I wanted it, and I just didn't understand that everybody else wanted it too. So it's been about 2 years now. It's been a fun and a long and a hard journey, but it's been awesome. That's so cool. I love it. I'm gonna tell folks about it. Okay. Ok, gente, então eu perguntei pro Jim, né, de onde surgiu a ideia da Challenger, que é a panela que ele criou especialmente para fazer pão. E aí, olha só, ele contou a história. O que acontece? Ele estava fazendo pão, né? Ele começou há mais ou menos 4 anos, estava fazendo pão e tinha mais ou menos 1 ano que ele estava sofrendo, porque ele usava panelas pequenas, ele usava panelas que não cabiam pães de tamanhos maiores, ele usava panelas que queimavam a mão dele, que é o que eu expliquei para vocês, por isso que tem que usar, né, esses tapetinhos, tem que usar esses tapetinhos e tal. Ele estava cansado desse tipo de panela, entendeu? Então, o que ele fez? Ele começou a pensar, ele falou assim, gente, eu cansei dessas panelas. Ele queria também uma panela que ele conseguisse assar as pizzas dele, né? Uma panela mais rasa para assar pizza. Ele também queria conseguir fazer vapor adequado para fazer os pães, porque essas panelas que ele tinha não faziam vapor adequado. E é o que acontece, é por isso que eu estou falando com vocês. É super importante que elas vedem bem, porque se elas não vedarem bem, não faz vapor direito, né? Então ele tinha todos esses problemas, todas essas preocupações. E um dia ele conheceu uma mulher no Instagram, uma moça que tinha feito a panela de ferro dela. Ela criou uma panela de ferro e pediu para uma fábrica fabricar essa panela de ferro para ela. E aí ele descobriu isso com essa moça, eles começaram a conversar, a trocar ideia, e ela mostrou para ele, né, como que ele poderia fazer a própria panela, né, com o design dele. E foi o que ele fez, ele buscou os fabricantes, desenhou a panela, desenvolveu, né, e aí ele fez umas 10 unidades mais ou menos, e apresentou para uns amigos padeiros dele. E o pessoal amou a panela. E aí ele mostrou no Instagram, os amigos padeiros mostraram no Instagram, os americanos, né, que receberam a panela de presente dele. E aí ele falou com a mulher dele, falou, gente, agora todo mundo tá pedindo a panela, um monte de gente pedindo a panela, mais de 500 e-mails que ele começou a receber, pessoal, eu quero essa panela, eu quero, porque eu tenho o mesmo problema. E aí foi quando ele resolveu
criar um negócio, né? E desenvolver e produzir a Challenger em larga escala.